Today, our communication session about how can we develop our English speaking sessions? How can we increase the proficiency of speaking and our development systems? Right? This one is Yeah, held by Wisdmart Capital, a personal career building course, and this Wisdmart works as a career reduction course also. Let's see the another topic. Do you want to respect your do you want to represent your thought accurately? yeah, But I want. how? Every people can increase their thoughts by thinking, but you need proper judgment system, proper vocabulary system, proper analytical systems, proper tonality to represent your thoughts to the another people, right? Every people need. Yeah, right. Without knowing how to use your capacity or how to use your technique to represent your thoughts to the other people, you never can influence people, you never can uplift your professional or business or personal life, right? So you need to know how you can represent properly your thoughts to the other people, like message, like audio, video, text, and species, right? Right. Let's learn and respect our barren language. We need to learn and we need to again respect our barren language. What's or when which time the our brain works, right? Mind it. When when we respect or when we represent our thought in text, our brain observes it as an image. All of the public speaking sessions in the world, those who are most successful, who are most views, all of the story based, all of the language is story based. Why? As our brain language is image form. When I tell you this one is pen, just you see this image, but not the text form, right? So our brain language is only the image form, not text or other numerical value, right? So let's see a sentence. I can speak English effectively. I can Speak speak English effectively. effectively. Right? Here is a brain image. You can observe the image and you can increase your memorizing systems, your analytical system by viewing this image, right? I can speak English effectively. অর্থাৎ আমি ইংলিশে কার্যকরভাবে কথা বলতে পারি। I can speak English effectively. Effectively is a emphasize. We can emphasize in our communication sector or communication speeches by using effectively words, right? Yeah, Effectively words. And here you can see the image form. I can speak English effectively. When you see this image form, there is a mental clarity in your heads and you can find your elevator, right? right. So mind it. And another word, another sentence we observe here, tell me, how can I do it? Please tell me, how can I do it? This is Wait. a question form. If we want any help from other people, we need to ask their some questions, right? How can I do it? So, suppose you don't know how to do it or you need some specific help, so you ask a question for other people, how can I do it? When you represent this question, people give you some examples, some profit for you, right? So we Right. need to emphasize here the word do it. কিভাবে? How can কিভাবে? How How can can means I do it? কিভাবে? How can me? How can I do it? অর্থাৎ আমি এটি কিভাবে করতে পারি? টেল মি। টেল মি, এখানে টেল মি ইউজ Okay. করার অর্থ হচ্ছে রিকোয়েস্ট।
মানুষ হচ্ছে অন্যকে সাহায্য করে যখন তার কাছে কোনো ব্যক্তি রিকোয়েস্ট করে থাকে, রিকোয়েস্ট, প্লিজ টেল মি, প্লিজ টেল মি, বা প্রথমে আমাদের বলা উচিত আমি কি একটি রিকোয়েস্ট করতে পারি, বা আমি কি কিছু পেতে পারি। সো when you use please tell me, people observe this matches and their brain makes a shortcut and foolishly they wanna help you. আমরা যখন পিপলদের রিকোয়েস্ট করে থাকি, মানে ক্যান আই মেক এ রিকোয়েস্ট, তখন হচ্ছে পিপলের ব্রেন শর্টকাট প্রসেসে তারা বলে দেয় কি হ্যাঁ, ইয়েস ইউ ক্যান, তাই না? তখন আমরা এরপরে যেটি চাবো সেটি আমরা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ আমাদের ব্রেন এনার্জি সেভ করার জন্য শর্টকাট ইউজ করেছে। এর জন্য কি টেল মি, বা এর আগে আমরা ইউজ করতে পারি কি প্লিজ টেল মি, ডু ইট, ইউ নিড টু ফোকাস হিয়ার, ডু ইট। লেটস সি অ্যানাদার এক্সাম্পল। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং, সকাল হতে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই না? সিন্স আমরা ডিউরেশন বা পর্যায়কাল বোঝাতে আমরা হচ্ছে সিন্স এটি ব্যবহার করে থাকি। রেইনিং, বৃষ্টি হচ্ছে, দিস ইজ এ কন্টিনিউয়াস ইফেক্ট, কন্টিনিউয়াস, চলমান প্রক্রিয়া, চলমান প্রক্রিয়া। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স টুডে মর্নিং, চলমান প্রক্রিয়া বোঝাতে, ডিউরেশন বোঝাতে আমরা সিন্স ইউজ করে থাকি, তাই না? So let's see another question. Earning is the byproduct of learning. Earning is the byproduct of learning. Learning. তাই না? Earning is the byproduct. You need to focus earning and learning and byproduct and byproduct. অর্থাৎ আমাদের উপার্জন সেটা হচ্ছে আমাদের লার্নিং এর বাই প্রোডাক্ট। আমরা যা শিখে থাকবো তার থেকে হচ্ছে কম পরিমাণ ইনকাম আমরা করতে পারবো। আমরা আমাদের লার্নিং থেকে কখনোই বেশি ইনকাম করতে পারি না, মিন্স বাই প্রোডাক্ট এটা, তাই না? অর্থাৎ আমরা ফাইনাল প্রোডাক্ট এর পাশাপাশি যদি কোনো সেকেন্ডারি প্রোডাক্ট থাকে যেটা পরিমাণে কম, সেটা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট। তো আর্নিং ইজ দ্য বাই প্রোডাক্ট অফ লার্নিং, অর্থাৎ ইনকাম করার জন্য আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে, শিখতে হবে। যে যত বেশি শিখতে পারবে তার আর্নিং করার ক্যাপাসিটি তত বেশি। সো উই ক্যান ইউজ earning is the byproduct of learning, right? So let's see. You are the byproduct of your habits. Habits. Here you need to focus on habits and byproduct. And byproduct. You are the, তুমি হো, byproduct of habits. অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আমাদের নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত শরীর চর্চা করা উচিত, শরীর চর্চা করা দরকার, তাই না? আমাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য প্রতিনিয়ত আমাদের হচ্ছে রিচার্জ, রিল্যাক্সেশন, বই পড়া, এবং আমরা যেটা পড়ে অর্জন করেছি সেটা আমাদের প্রতিনিয়ত অ্যাপ্লাই করে যেতে হবে, কন্টিনিউয়াসলি, কন্টিনিউয়াসলি, রাইট? নট ডিসকন্টিনিউয়াস প্যাটার্ন, ধারাবাহিকভাবে আমাদের অ্যাপ্লাই করে যেতে হবে, ধারাবাহিকভাবে আমাদের কন্টিনিউয়াসলি। এখানে সময় কোনো ফ্যাক্ট না, কিন্তু হচ্ছে আমাদের অ্যাটেনশন বা মনোযোগ ফ্যাক্ট। সো এই থটটি আমরা উপস্থাপন করার জন্য আমরা বলতে পারি ইউ আর দ্য বাই প্রোডাক্ট অফ ইউর হ্যাবিটস। সাপোজ ইউ আর আই মিলিনিয়ার, you need to build the habit those millionaire also built, right? If you wanna use your time, you need to wake up early. So ঘুম থেকে সকালে ওঠার জন্য আমাদের অবশ্যই কি দ্রুত কি ঘুমাতে যেতে হবে, তাই না? ফর ওয়াকিং আপ মর্নিং we need to go off early. go to early bed and get up early morning. So you can make this brain image format
and can mind it again when you need this. You can store the data in your head, and when you need, you can capture from your head. Let's grow with each other and make your future. Grow with each other. Let's grow, চলো একসাথে কি বড় হই, and makes our future. অর্থাৎ লাইফে সফল হওয়ার জন্য আমাদের হচ্ছে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মিউচুয়াল সাহায্য দরকার। এছাড়া কখনোই হওয়া যায় না। অ্যাজ হিউম্যান ইজ এ সোশ্যাল অ্যানিমাল, he or she cannot grow well without help other people, so we need to mutual understanding, mutual cooperation. Let's grow with each other, চলো একসাথে কি বড় হই, and makes our future. So making anything big, we need to work together, not only one person, right? We need at least 3 or even more person to make say good things. You can understand this thought? Yeah, I can understand. Okay. Let's see another. Those who are most successful in life, most successful, we need to focus on the most successful. Most successful. If any one to most successful in life, they need to be more persuasive. We need to focus most successful and persuasive. Suppose you wanna be a better version of yourself, so you need to be more persuasive. So what is more persuasion? Persuasion is a communication skills that can represent you and your product, your service, your value to the others, and you can modify their thoughts, you can influence their brain, you can modify their thinking process and behavioral aspects, right? So persuasion হচ্ছে আমাদের একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের থট রিপ্রেজেন্টস এর মাধ্যমে, টকিং এর মাধ্যমে, আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এর মাধ্যমে আমাদের মেসেজকে অন্যের কাছে ডেলিভারি দিতে পারি, এবং সেভাবে আমরা অন্যের কাছ থেকে যেটি আমরা চাচ্ছি সেটি আমরা অর্জন করে নিতে পারি। সো প্রথমে আমাদের অন্যদের অ্যাটেনশন হোল্ড করে রাখতে হবে, অ্যাটেনশন হোল্ড করে, অ্যাটেনশন গ্রাব করে তাদের হচ্ছে আমাদের বেনিফিট বা ভ্যালু দিতে হবে। ভ্যালু first we need to their attention, and then we need to provide some value, right? যখন আমরা ভ্যালু দিব তখন we need to be a hungry people. Why we need to be a hungry people? As we need something from them, then we capture their wealth and other what we think and what we need from them, right? হু আর দ্য মোস্ট সাকসেসফুল, অর্থাৎ যে ব্যক্তি হচ্ছে কি সবচেয়ে সফল ইন লাইফ, জীবনে। হু আর দ্য মোস্ট প্রসপারিয়াস, পারসুয়েসিভ, অর্থাৎ পারসুয়েশন যাদের দক্ষতা বা স্কিল রয়েছে তারা লাইফে মোস্ট সাকসেসফুল পিপল, এটি তারা হবেই, কারণ তাদের হচ্ছে হিউম্যান বিহেভিয়ার সম্পর্কে জানা, কি কথা বললে বা কমিউনিকেশন কিভাবে করে থাকলে আমরা অন্যের কাছ থেকে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা নিয়ে আসতে পারি, এটা হচ্ছে পারসুয়েশন টেকনিক, রাইট? এখানে একটি পিপল পারসুয়েশন করে ফার্স্ট গিভ দেম, এন্ড দিস পিপল ক্যান মেক্স হোয়াট হি অর শি ওয়ান্টস ফ্রম আদার পিপল। Deep work is the root of escaping competition. We need to deep work, escaping competition, deep work. ডিপ ওয়ার্ক হচ্ছে কাজ করার এরকম একটি সিস্টেম যেখানে হচ্ছে কোনো ডিস্ট্রাকশন ছাড়া আমাদের 10 মিনিট বা কয়েক ঘন্টা যাবত হচ্ছে আমাদের উইথাউট ডিস্ট্রাকশন মুডে কাজ করতে হবে, তাই না? তো ডিপ ওয়ার্ক কেন দরকার? আমরা হচ্ছে যে কাজ গান শুনতে শুনতে বা যে কাজ আমরা একসাথে 2-3 ধরনের কাজ করতে পারি, সেগুলি আমাদের হচ্ছে কি ভবিষ্যতে রোবট বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সে হচ্ছে কি জায়গাগুলি দখল করে নেবে, এর জন্য আমাদের ডিপ ওয়ার্ক করা উচিত। তো ডিপ ওয়ার্কে করে আমরা হচ্ছে
এসকেপ মানে আমরা রেহাই পেতে পারি কম্পিটিশন থেকে। বর্তমান যুগ হচ্ছে হাইলি কম্পিটিটিভ এজ। এই যুগে আমি যে কাজ পারি এই কাজটি যদি হচ্ছে অন্য পিপল পারে তাহলে সেটা আমাদের জন্য কি হবে, কম্পিটিশন একটি গেম হবে। তো এই কম্পিটিশন এড়ানোর জন্য আমাদের হচ্ছে ডিপ ওয়ার্ক করতে হবে। অর্থাৎ যেমন বই পড়া এগুলো হচ্ছে মানুষ চাইলেও পারে না, এটা আমরা করতে পারি, তাই না? ইনভেস্টমেন্ট, তারপর হচ্ছে পাবলিক স্পিকিং, কমিউনিকেশন, এগুলো মানুষ হচ্ছে চাইলেও তারা শিখতে পারে না, কারণ এগুলো হচ্ছে high amount of attention, how amount of focus needs. So maximum people ignore these types of work. By developing a deep work habit we can escape our competition. So আমাদের লাইফের 90% সমস্যা দূর করতে পারি আমরা জাস্ট 6 মান্থের মধ্যে। 90% আমাদের লাইফের সমস্যা এই মুহূর্তে আমরা 6 মান্থের মধ্যে করতে পারি। কিভাবে? আমাদের হচ্ছে এই 6 মান্থ সকল ডিস্ট্রাকশন ছেড়ে আমরা হচ্ছে এই 6 মাস ডিপ ওয়ার্ক করে থাকবো, তাহলে আমাদের 90% সমস্যার সমাধান হয়ে থাকবে। সো উই নিড টু ডাইভ ইনটু ডিপ ওয়ার্ক। হিয়ার ইউ সি ওয়ান অফ পিপল devoted in deep work, right? Deep work, do you understand deep work? Yeah. Deep work is a work definition that's you need to do without any distraction. আমরা গান শুনতে শুনতে যে কাজ করতে পারি সেটা ডিপ ওয়ার্ক হবে না। যেমন কোডিং, পারসুয়েশন, ডিপ ওয়ার্ক, স্পিকিং, ইনভেস্টমেন্ট কন্ট্রোল, জাজমেন্ট স্কিল, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এগুলো হচ্ছে আমাদের ডিপ ওয়ার্কের ভিতরে অন্তর্গত, তাই না? সো our another question, you can bring your future in the present, you can bring your future in the present by imagination power. Imagination Bring your future in the present by your imagination power. You can bring your future present by your imagination power. অর্থাৎ আমাদের ফিউচার রেজাল্টসকে আমরা এই মুহূর্তে নিয়ে আসতে পারি। ইউ ক্যান ব্রিং, তুমি পারো, ইউর ফিউচার, তোমার ভবিষ্যৎকে, ইন দ্য প্রেজেন্ট, ভবিষ্যতে, তাই না? এই মুহূর্তে নিয়ে আসতে বা বর্তমানে নিয়ে আসতে, বাই ইউর ইমাজিনেশন পাওয়ার। অর্থাৎ আমাদের কল্পনার দ্বারা আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে এই মুহূর্তে নিয়ে আসতে পারি। আমাদের কল্পনার শক্তি দ্বারা আমরা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ রেজাল্টসকে বর্তমানে নিয়ে আসতে পারি। সো উই ক্যান ইউজ